Hi everyone! Hello! Today we are finally going to buy our motorcycle and we are so excited Yeah, very excited. because last week we are planning to go, but Boris got sick and then I got sick, and then Friday we went 2 times in NBI, Friday and Monday. So we didn't have time. So many things happened. Yes. And today, finally, one of our dreams will come true. And we are so excited. We are so happy. Yes, finally. Finally. Go faster. Come on, let's go. Let's go. Мы пересели на трайсикл. Продолжаем нашу поездку. Да. Дын-дын-дын. А. Yeah, we are now here at the Honda shop. I'm so excited. I can see it already. Вот он, наш мотоцикл. Oh, it's so beautiful, baby. Вот этот мотоцикл стоит 96 тысяч песо. Вот, можно его взять в кредит, будет, конечно, дороже, но мы хотим купить за наличные. Мы специально накопили эту сумму с Дарлин. Вот. Нам не терпится поскорее сесть на него и поехать. Oh, it's so big motor, and for Boris it will very perfect. So I'm so happy because several months we saved for this, and and now we finally here. We're finally going to buy it, and very nice. О!
Нам подарили еще один шлем. И тоже голубой, как мы угадали прям. So skinny. Синий. Мы не знали, что нам подарят шлем, и поэтому вещей у нас стало больше. Мне придется одну сумку вешать вот так, а Дарлин с другой сумкой поедет за плечами. Careful, 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 careful. careful. Don't worry, we're riding already. I don't know where we did go. Let's go. Let's go. Asawa, asawa. Don't worry. Asawa. Oh. Oh my god. Maybe we need to turn. Why you need to turn? I don't know where we need. I don't know where we. Ah, Just right after tricycle. okay. Ah, yay. Yeah. Ah. I'm okay. Yes. Chiripaha, chiripaha. You know where we? No? I don't know where are we? Ah, There, there. where? Left, Left? left. You think? Sorry, sorry. You think we here? And Мы потерялись, все никак не можем выехать из Тагума. Не знаю, куда ехать. Сейчас посмотрим в телефоне. We need back. We just need back. Оказывается, мы просто едем в противоположную сторону. Нам надо по этой дороге, но назад. Ой. oh, bakit ka nandiyan? Careful, careful asawa. Careful. Okay. Заправляемся бензином. This Первая first наша gasoline. заправка. Здесь бензин стоит по 64 песо за литр. We are now at our favorite cafe to celebrate our new motorcycle. We will just eat maybe burger and shake because they don't have pizza. Yeah. We wanted to go to the park, but and now we don't know what weather will, and we was a little scared. Yeah, so we faster go to Maka already. Yeah. Next time. But you're very good driver. Thank you very much. It's like I was so nervous at first, but when after city, it's already very smooth. Boris is a very good driver. I Oh. trust him with my life. Thank you. Она по дороге говорит, я доверяю тебе, доверяю.
Доверяю. Доверяю. Доверяю моей жизни на острове. Она доверяет мне жизнь на острове. Мне жизнь Твоя жизнь на острове. на острове. Very good. Очень хорошо. О, мы счастливые, да, плутали там по Тагуму, не знаем с перепугу, куда ехать, не поймем, туда поехали, сюда поехали, везде все вроде одинаковое, вот, еще не в ту полосу там встанем, ну, по идее, мне кажется, в правую полосу встал, там никаких стрелок для поворота нет, а они мне сигналят, что, типа, давай, ну, там стрелка прямо, вот, ну, я давай, походу, там ножками перестраиваться в другую полосу, как-то там через разметку, ну, в общем, Черепаха. они там тоже смеются, филиппинцы, спрашивают, как канал называется. Дарлин кричит, жизнь, Island Life. Island life. Да. Life. Вот, в общем, весело, да, потом по карте там посмотрели, по телефону, оказывается, нам надо вообще в противоположную сторону, ну, поехали. Когда выехали уже на хайвей, там стало полегче, попроще, так и, вот, поплавнее и интереснее. Вот, но покатаемся, все интересное ждет нас впереди еще. I'm proud of my asawa. О, она говорит, что гордится моим мужем. Thank you very much. Катаемся по Мака. Adventure to the Adventure. Oh. Loko kay. Alag tino. Maputi. Oi. Mad. Asawa. Mad. Horse. Ah. Look, horses. Oh. Oh my god. Oh my god. Go. Hello. Come to them. Hello. Ой, заехали в джунгли. Дарлин не хотела, а как увидела коней, так сразу обрадовалась. We found horses. Found. Oh my god. Be careful. Yeah. Oh. Nice. Diretso. Oh. Oh. Wow. Oh. Whew. Nice. Joyride ka. Oh. Heavy. Oh, here beautiful asawa. Yeah. I hope scorpions will not go if I put. I like it. You like Why we didn't have motor before? it? Look, so many Yeah. palms, coconut. Oh, baby, I hope coconut will not fall. I hope coconut will not fall. Мы заехали в кокосовую рощу. Много кокосов над головой. Надеюсь, не упадут на нас. Ой. Фух. Свежий воздух, хорошо. Здесь рядом речка протекает. Красота.
Let's take a closer look at our motorcycle. It's called the Honda XR 150L. It's a dual-purpose motorcycle. You can ride it both in the city and off-road. The heart of the Iron Horse, air-cooled engine with a volume of 150 cubic centimeters with a mechanical 5-speed gearbox. Its power is 12 horsepower. The bike is lightweight and has a low fuel consumption, about 2.5 liters per 100 kilometers. At the front, there is a disc brake and a telescopic fork. At the back, there is a drum brake and a swing arm with a monoshock absorber. There is a luggage rack. The seat is divided in height for the comfort of the driver and the passenger. Our two-wheeled friend looks stylish and modern. At the same time, it's simple and not expensive. Boris read that in Australia, this bike has become very popular with farmers. In the Philippines, we often see it on the roads too. It takes 2 to 3 months to register. We don't have to go anywhere. The motorcycle dealership will do everything. We have 24 hours from the time of purchase. During this time, the police don't pick on us for not having a license plate. The rest of the time, we were advised not to go to the city and to ride only locally until we get the license plate. Мы немного отдохнули и с Дарлин собираемся сейчас домой. Здесь так тихо и есть возможность послушать, как звучит двигатель и звук выхлопа нашего мотоцикла. Звучит довольно тихо. Прям так очень приятно. Не раздражает. Очень тихо. Very quiet, yeah? Yeah. Very gentle. Can I? Yeah. Nice. Nice. I love Horses. Careful, love. Careful. Лошадки, дайте нам проехать. Excuse me. Excuse me. Excuse me po. Excuse po. Yeah. Ah, mama mo. Hi, Hersey. Hello. Hello. Hi, hi. Okay. Bye-bye. Stroke. No, he don't want. Give me. Ah! Oh my God! Don't bite me. Don't Ah! Thank you so much. Bye. Ah, Yay! yay. I love our motor. Me too. Oh. Nice. Приехали. Поехали. Приехали. Yay. Yeah. Oh. Here beautiful, many coconut trees and very quiet road. I like it.